Nyakoromogi otino machielo kendo moro wakini machiegni e weche manyien mag OIMORE mana ka e RAMOGI TV. Odhiambo tarik 5 dwe mar 9 2023 ka bende en odiechieng' mar ariyo mar twak mobagi KICC e romono mar goyo mbaka e wi chal mar kor lwasi romo koro kelo pinje Afrika e thurka. Jagoro mongirore mar riwruok pinje piny mangima UN Antonio Guterres en achiel kuom jogo manoyuoro kendo chiwo twak mare kawuono ka kwayo maduong' otenore kod weche mag omenda. Kabende kaunya kor mgajwang jatenda kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lunch Amolo Odinga nonyono KICC kendo chopo roka gi jalo jatend piny Rigathi Gachagua George Bati ataro mar geno mar oganda. Joma thoth ne paro ni jotelo winjre kendo samoro gimodre pito kawuono neno ka giyogore gi Rigathi Gachagua ma kasama gine pape wi mitokni kata wi nyamburko tiro ka pogruok nena ahinya weche mag siasa. Bende wamanyo ni midhiero mose koko gweng' mopogore ahinya kotenre kod midhiero no mar lokruok kor lwasi bende osekelo dar mag nyithindo e mier nyakora mgajwang'. Nyithindo bende koro onge thuolo mar dhi e skunde. Otim nonro manyiso ni nyithindo makoro osedar e miechgi ogore nyadibiriyo. Ji mang'eny penjore Lydia ni to nying mar Ochoto do nochakore nade ka ji osebedo ka goye picha jok mawuok e gwenge ma Kisumu kod Homa Bay ka gichung' kamoro kanyo to Ochoto dong okete ng'ech kata e mbelegi ka gigo picha. Kawuono wan gi nonro hie ni to nying mar Ochoto dong nowuok kanye. Wang' nwang'e ni no Ochoto dong kata ng'ama chiel ne no dong kanyo. Magi thuond weche. Use this opportunity to lead the world in a new direction towards a future that holds immense promise for both Africa and the entire world. Jatend Kenya William Ruto kod jotelo mamoko mag Afrika omedo golo ywak ewi nok mar pesa mag reso lokruok mar chal mar lwasi. Kisha na hii shida ya macho ilianza huko 2021 au ilianza baada hii milolongo ya KICC. Moko kuom jo Kenya manochiwo nonro mar wenge gi e masin mar World Coin onyiso od bura ni gisechako neno midhiero. Ng'ama no konyiso wadier mano confess ema gidongo to ng'ama no o plan gini jo center mano plan mano oro gini to we. Anyuola moro chopo e doho mar manyo ratiro ne dayo ma jegni 79 mane obambi ma onegi rarieta. Nyakoromogi erokamano kuom yiero RAMOGI TV e kind televisen mamoko tino ni nyalo tudori kodwa e namba 36000 namba marwa mar SMS, Facebook RAMOGI TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle @RAMOGI TV KE. Waibiro ni achiel kachiel e odhiambo ni weche manyien. Jaloko mar iluongo ne Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni nyakora mgajwang' nyinga Lydia okay. Ochako kod man motende kod romo madhi mbele pacho kai kar bagoromo ma KICC kama pinje mag Afrika oriwore duol achiel mar nyiso pinje mosedongore mondo ochwal negi kony mano mar omenda mar kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok e chal mar kor lwasi. Odiechieng' mar ariyo mar romo e wi chal mar lwasi e kar romo ma KICC Nairobi, jotend pinje mag Afrika oseo pinje mosedongore kuom rem chopo singo manigi chiwo e higa mar 2009. Jafwambo marwa Chris Owino nogo tach KICC kendo miyo report no e yo machal kod ma. First, we need far greater climate ambition, with countries hitting fast forward and massively accelerating action to limit temperature rises and impacts. And the largest emitters must lead the charge in line with my Climate Solidarity Pact and acceleration agenda. And here, from a low-emitting continent, Africa, I make a very strong appeal to the large emitters, to the G20 countries responsible for 80% of the emissions that will be meeting this week in Delhi. Assume your responsibilities. We must use this opportunity to lead the world in a new direction towards a future that holds immense promise for both Africa and the entire world. The many initiatives showcased at this summit testify to the courage of African enterprise and innovators to pursue breakthroughs, exploit opportunities, develop models, and take risks to make our tomorrow better than our today. Nyakoromogi wasudo kama piny mangima okwa mondo siro kendo ni okedo kod midhiero mar nok mar chiemo
kod ngima mamedo idho. Jatend pinje mag Afrika kata piny mangima Antonio Guterres kod jotend pinje Afrika koni Afrika ntiere kod nyalo mar pidho piny mangima ka oketo kenge makare e kedo kod lokruok kor lwasi. Kaluwore ni oro maliyo, oula kod ngaje ma osebedo kokwako pinje Afrika kinde ka kinde oseyangore ni kelo kod lokruok chal kor lwasi. Jotend pinje Afrika kod riwruok pinje piny mangima UN okoni dwaro nitie mondo manyi yore manimba mag keto kenge mabiro konyo pinje Afrika bedo kod chiemo moromo e kinde ma piny mangima kedo kod lokruok chal kor lwasi. E ote mare romo mar pinje Afrika wi lokruok chal kor lwasi matimore Nairobi, jagoro maduong' mar riwruok pinje piny mangima UN Antonio Guterres oum ni kata obedo ni pinje Afrika ok gol muya mathoth maketho kor lwasi, en ema midhiero ma ikelo kod lokruok chal kor lwasi koting'o oro kod nok mar chiemo ogoye ngoga. Extreme heat, ferocious floods, and tens of thousands dead from devastating droughts. The blow inflicted on development is all around, with growing hunger and displacement, shattered infrastructure, systems stretched to the limit, all aggravated by climate chaos not of your making. Guterres okoni oganda e piny mangima nyaka koro we wuoyo mana gi dhogi, to kar mano gikete tim chenro mag rakruok kod midhierogo. It is still possible to avoid the worst effects of climate change, but only with a quantum leap in climate action. The people of Africa and people everywhere need action to respond to deadly climate extremes. Koyango kenge manyalo konyo pinje Afrika bedo kod chiemo moromo, jatend piny Comoros Azali Assoumani okoni pinje Afrika nyaka ti kod romo masani e yango yore mag neno ni Afrika obedo kod chiemo moromo ahinya kokalo e ng'iyo kit kothe ma ipidho kod lony ma itiyo godo. We have to take the opportunity of this summit so that we can identify the actions that we can put in place in order to come up with a food system that is sustainable and resilient in order to guarantee our means of subsistence, and this should be sustainable. We should privilege social actions, innovation, and resilience, and come up with sustainable agriculture methods protecting our natural resources, our health, and our climate. E twak mare kinde romono, jatend piny William Ruto koni poni oketo kenge makare kod sir madwarore Afrika nyalo bedo dech piny mangima kaluwore kod lowo mamiyo mayudore e pinje mag Afrika. This is the continent that has 2/3 of the world's uncultivated arable land that can transform through smart agriculture into the production store of the world. E kinde ni matwako makomache wi kaka piny mangima nyalo bedo kod chiemo kendo tieko ng'ur wi pek mar ngima mokel kod idho mar nengo mar chiemo. Piny mangima ojiw mondo kete tim gik ma gisebedo ka giwacho kendo giked kod lokruok chal kor lwasi gi chunygi, mwandu to kod tekruok gi ma ok mana gi dhogi. George Bati, Ramogi TV. Kapod wantiere romono nyakorom gajiwango gai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lansha la Molodinga obeda achiel kuom jodito manoyo e romo mar lokruok chal kor lwasi ma koro dhi nyime kar bagoromo ma KICC. Raila norwaki kod jalub jatend piny Rigathi Gachagua kod jakom mar riwruok pinje Afrika Mohamed Faki. Odinga nochopo e nyasi ma kamane tielo mokwongo ne yangre ni openjore kod lemo ma jatija jatend chenro mag dongruok e pinje mag Afrika. Odhi nyime Ramogi jokanyo mag bad migao marango dongruok e alwora mar nam lolo miluongo ni LBDA dhi nyime kod twak ewi kaka inyalo ked kod midhiero mag lokruok chal mar kor lwasi. Gilero ni gidhi nyime gi twak makamani seche ma bende twak maduong' dhi nyime e od romo mano ma KICC e boma ma Nairobi. Gimeno ni mano dhi miyo twagno oriw kata ma dhi miyo twagno oriwo oganda te ma onge jogo ma owetenge e wuoth mar kedo gi midhiero ma ikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi.
Achiel kuom gik mawinjore kawuono en ni wariw pach ji te, nyaka jogewa mamine mani dala, jodongo mani dala, nyaka nyithindo mani dala, mapile ka pile pachgi ok nyal yudi nikech ok gibiye e twak kuonde ma ji bede. Kopogore gi yien mapile, wapidh yiende mag olembe, mondo yiende mag olembe bende omi jowa yuto e kinde mabiro. Gigo kendo madhingo iro, mabingo iro e kor lwasi, wanyalo duoko piny kendo kwanyalo tiyo kata gi electric motorbikes, electric vehicles, watigi solar panels. Watim gimiluongo ni Sponge City. Sponge City en kama ka koth ochwe to kodhni ok ni pi te ringo dok e nam, ae kinyne kendo piny otuo. Koro waneno kaka pigni wanyalo recycle to ringo mna within Kisumu City ka, maka ndalo chieng' kama to pod piny ng'ich ang'icha, yiende pod plants be pod dhi adhiya maber. Okwa lokore ma wang'iyo alwora marwa, mwatimo gik monego bed ni watimo mondo waduoke kuma ne entie chon. Wapidho yien kuonde mwadake, waweyo keto chafu kata gik molil e aoche kata e Lake Victoria, to nyiso ni koromo ka digni 5 go okalo, to dhi chuno wa ni koro nyaka watim ang'o, wachal joma koro thiedhore. Koramga juang report mana mani losa na gijafo mara Chris Owino wi romo mabende dimbele KCC pinje mag Afrika oriwore e dwe achiel mar nyiso pinje mosedongore mondo mi ochwal negi kony mar omenda mar kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok e chal mar kor lwasi. Odiechieng' mar ariyo mar romo no ewi chal mar kor lwasi kar romo ma KCC Nairobi, jotend pinje mag Afrika oseo pinje mosedongore kuom rem chopo singo mane gichiwo higa mar 2009. Wado report no ka kuom jafo marwa Chris Owino. Kowuok milambo nyaka nyandwat, pinje mag Afrika oriwore kanyakla mar chopo lek achiel mar soko wang' pinje mosedongore ewi midhiero mikelo gi lokruok e chal mar kor lwasi. Mohewo jodito 20 mag pinje mag Afrika ogolo duondgi ewi rem mar pinje mosedongore mar miyo pinje modhier kony mar omenda mar kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok e kudho mar kor lwasi. Africa continues to carry the burden of rising temperatures, despite contributing the smallest share of global greenhouse gas emissions. We cannot just keep talking about it without doing what is required to fix the problem. As we head towards COP28, we have to raise an African voice on the establishment and capitalization of a special fund for Africa. I urge everyone at this summit to exercise bold leadership and contribute to our efforts to reconfigure global markets and international institutions around African aspirations and strategic goals. Mabiro kalure gi rem mar pinje mosedongore cholo pok mar omenda maromo $100 billion higa ka higa kalure kod ogirimiti mar 2009. That amount is not enough because Africa alone requires over $3 trillion to enable, mitigate, and adapt to the climate change. I am also calling on donors to double adaptation finance by 2025, and for all parties to transform the global goal on adaptation from theory and text into real action and tangible results. Omenda makamano onego beni tiyo godo kod pinje modhier e kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok e kudho mar kor lwasi ma ikelo kod iro mochido mag carbon. Report mar piny mangima yango ni pinje mag Afrika osemana yudo omenda maromo $86 billion e higa mar 2020 ka ipimo kod $100 billion mane onego bed ni giyudo higa ka higa kowuok e pinje mosedongore. Jagoro maduong' mar riwruok mar piny mangima Antonio Guterres owacho ni tiere dwaro maneno ni pinje mag Afrika oyudo pok moromo kalure kod winjruok mar 2009. African countries that face disproportionate burdens and risks arising from unpredictable weather patterns, particularly prolonged droughts and devastating floods at all levels. Africa suffers to a great degree the worst impacts of the climate crisis, and it is essential that every country step up
to help other nations, and particularly Africa at this point, in order to be able to adapt to the climate impacts. And the largest emitters must lead the charge in line with my Climate Solidarity Pact and acceleration agenda. Atamalo 85 mar kethruok mar kor lwasi ikelo kod iro mochido mawuok e pinje mosedongore ka pinje mag Afrika to chido kor lwasi gi atamalo 4 kende. Korka kore, jatend piny Kenya William Ruto opako pinje mag Afrika kuom loso kod duol achiel ewi midhiero maggi. When the global stocktake is released, there will be another opportunity to test our courage and resolve by asking each other hard questions in the spirit of fashioning the new way to achieve rapid improvements. E kindeno, riwruok mar pinje Jowarabu osingo mar miyo pinje mag Afrika kony mar omenda maromo $4.5 bilion e chenro mar loso teko maler kata green energy. E kinde maromo mar twak ewi chal mar lwasi kind pinje Afrika dhi mbele ma Nairobi, riwruok moro motesi ni Save the Children oyango ni kwan nyithindo ma osedar e mieche kaluwore gi midhiero ma ikelo gi lokruok mar lwasi koro medore dibiriyo. Nonro motim kod kambi timo nonro motesi ni Internal Displacement Monitoring Center nyiso ni thoth nyithindo ma osedar e miechgi wuok e counties ma oro saso kaka Garissa, Isiolo, Marsabit to kod Turkana. En nonro manyiso midhiero ma nyithindo e counties bura ma pacho ka osebedo kakadhoe ka thothgi osebedo kadar wuok e miechgi kaluwore gi lokruok e chal mar kor lwasi. Nonro no otim gi riwruok motesi ni Save Children mayango ni kuom thuolo mar higa achiel kwan nyithindo madar e miechgi osemedore dibiriyo. Nonro no nyiso ni higa mar 2022 kwan nyithindo maromo 187 nodaro ya miechgi nikech lokruok mar kor lwasi. Kwan mathoth mokalo kipimo gi higa 2021 mane nyithindo maromo 27,000 ema nodaro ya miechgi nikech midhiero makamano. Bende nonro yango ni kuom nyithindo manodaro ya miechgi moko sani odak e kuonde jot kata camps, moko odak gi wedegi kama moko to odak kuonde dak ma ochongi. Mae kwan mamalo mogik mar nyithindo ma osedaro wuok e miechgi nikech midhiero mag lokruok chal kor lwasi ka kwan nyithindo go ni mala ahinya e counties mag Garissa, Isiolo, Marsabit kod Turkana. Jata chenro mar riwruok mar Save the Children Ivona Runga wacho ni nyithindo gi thoro bedo gi midhiero moting'o rem yudo thieth makare, onge mar chiemo kod pi, rem bedo gi osiepegi e kinde ma gidongo kaachiel gi onge mar arita makare. Riwruogno bende wacho ni kata obedo ni kwan nyithindo mohewo $1 bilion dar e miechgi e piny mangima higa ka higa, to atamalo 2.4 kende mar omenda mar kony michiwo mar kedo kod midhiero no ema dhi ne nyithindo. Gin kod geno ni twak madhi mbele pacho ka wi chal kor lwasi biro kelo ber ne nyithindogo kendo biro medo kwan mar omenda michiwo mar resogi e kinde midhiero makamago. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi koro were kod maotendore kod weche mabende otenore kod oro gi gik ma samoro semiyo ji odar kaluwore kod nonro ma otim. Lydia, wadonje wach mabende osenyuolo twak ma opogore kind oganda jo Kenya, wach mar nonro manokawo kokalo e tong' wang' mar oganda jo Kenya. Ni wacho ni wang' gisain no kanya. Nowacho ni wang' neno Ohio gi Minnesota e piny mar Amerika, to kaluwore kod weche mabende wuok kawuono samoro dipoka wach manowacho no nyalo bedo ni nitie kaka tudore gi wachne. Janeno moro moyangore kaka Bernard Ochieng kod janeno kata joneno mamoko adek olero ne komiti mar od bura manono wach mar masin nonro mar Worldcoin ni sani wengegi chwer pi bang' kane omeny wang'gi kod masin mar Worldcoin. Ne gichopo nyim doho od bura mar lero ka dipo nitie midhiero ma Worldcoin osekelo ne ngimagi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne oluonwa sigana ni kendo koro miyowago e yo machalo kama. Nyim kamiti od bura manono midhiero mar kawo nonro mag jo Kenya kod kambi mar Worldcoin, joneno adek ne ochopo nyim kamiti no e kendo lero ni tok ng'ong'o wengegi e masin mane ochoko nonro margi sani gineno mana mudho mandiwa to kod nyithi tingli e wengegi. So inaonyesha haya mambo yalianza kitambo, kisha na hii shida ya macho ilianza huko 2021 au ilianza baada hii milolongo ya KICC? In the hazard, were you affected? Otherwise, did you feel dizziness? Did you start losing memory? Or any concerning matters to do with your health? At that time, it was sunny, so
I just assume the haziness I'm feeling is because of the heat and not drinking water. I didn't know that at that time maybe it's the Worldcoin that's causing those health problems. Benedo chien kod joneno mamoko ariyo ne okone kamitino ni nyaka sani gin kod midhiero mag neno kod buok momakogi kendo chunogi ni nyaka giti kod angolo. Kata kamano e pok oyangore ni kadibed ni midhiero magikaleno obiro kod masino kata oyo. After doing the iris scan, my eyes seemed to be affected by the UV rays. They started getting watery and irritated. For how many days? Let's say 2 hours after. Then it became okay? No, it didn't become okay. From 2021 to date? Yeah, I'm actually prescribed with medical glasses. Yeah, I use them when I'm using a computer. Benene gilero ni jo od burago ni kambi mar Worldcoin ne ochopo mbalariany kama ne gisomo e higa mar 2021 e kama ne gitiyo kod rowere mambesegi mondo kaw nonro margi ka gikoni kambino ne osingo negi siling 7,000 kata kamano ne giduogo yudo mana siling 2,000 kende simbgi. After scanning my eyes, he told me that I'd get some money. Even before he accepted becoming a part of that story, he just told me that, you know what, bro, you'll get 7,000 from this. Nyim kamitino bende gavana maduong mar bengi mar Kenya CBK kama uthuge ne odadhoge witudruok mare kod kambi mar Worldcoin. And some Kenyans actually confirmed that indeed they received 7,000. Initially it was through these Worldcoins, then there was a conversion and they received it. So from where you sit at Central Bank, are you aware that some money was actually changed through these Worldcoins and then later on now to Kenya shillings? We are not aware of this, but as I said, that takes place within the banking system rather than with the central bank. Den CBK omako chung motegno ni ne ok gipodho kambi mar Worldcoin yo mora mora gionge kod ng'eyo witie mar kambi no pachoka. As per your presentation, there is no existing regulatory framework for crypto assets in Kenya. Can the central bank, as the regulatory authority and the National Treasury, take it up to confirm by what platforms these monies were being translated, and so get back to us even if it is timed? How were they allowed to operate? Because we didn't give them a license to operate, and so how would we even have monitored flows if we don't even know there's an institution that is operating? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bati Walter wachone jogo nenango. Gineno nyithi tingli e wangi gimudho mandiwa. Nyithi tingli gin ka ng'ato pamo wangi maber. Yoga gik moko miel sulo moko. Koro mago nyithi tingli. Ka gichokore giluongo ni nyithi tingli. Nyaka gibed mang'eny. Magi chokre. Koro mga jang'win od ogai mar Azimio Raila Odinga. Mano Mama Aida Odinga koro kwe oganda ma hikgi oniang' mondo mi owuog oko mandikore chenro mayudo omenda mar piny owacho. Aida nigi luoro ni samoro koso ng'eyo malong'o ema nyalo miyo oganda mathoth rem ndikore mar yudo omenda ma onego giyud kowuok kuom sirikal. Aida opoyo mokalo chenro ma kamano kata kamano kwa piny owacho mondo mi omed omendago makoro loyo kaka ichiwe sani. Somorale Education Center? Yes. Really? Yes. Kamoro wach poko chopo nigi ni ndiko jodongo mondo konygi kata imiyogi pesa matin mimiyogi no nyalo konyogi. Ginyalo nyiewogo yath, be ginyalo nyiewogo chiemo. Emomiyo kuonde ma jodongo nitie kata kuonde ma wantie ng'i anena jodongo man chiegni kodi mondo inyisgi mondo gidhi ondikgi mondo ginwang' pesa noero. Nyithi kiye be nimiyo ginieri. Nyithi kiye kamoro kata mana redio miwuoyo gani ok giwinji bende giongego to nego
wagolgi wan kaka jok mawinjo wechegi wagolgi mondo gidhi mondo ginwang' kony no ero. Pesa ni wago erokamano no ber, lakini do mede matin nikech jodongo gi bende mondo ine ka ng'ato chopo higni mang'eny go, nitie gik mabo time piny kani maber. Koromoga jwang' e dakika 24 bang' saa 3 mar otieno chendo en OIMORE wadhi mbele gi weche manyien. Kata kamano en thuolo makoro wakao yo mokwongo e chendo ni nowarwako pachi mondo go kodwa mbaka nyiswa ni to in to iparo kotende kod weche gi jojmati. Kamano Lydia, neno ka ji medo ndiko no ka kendo medo miwa paro mopogore opogore kalure kod weche manyien. Tabu mar Josa nitiere bar Olengo wajino neno ayo makare kendo mora ahinya kod kaka weche dhi gik matimore. Eric Nikodemo mawuok chunge Kanyamkago wacho ni Ramogi ler kendo lero no gik matimore KICC maler wan ka kod chieng' ondiala gi odhiambo omende wa mora ahinya. Jo Dundo mtu kubwa size ndogo chenro mar OIMORE neno maler ahinya la kisama kendo moro wa maratari gin kod jaode beti no lens gin bende gi mora ahinya erokamano amano so joka world coin go an Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago entiere umoja tu Nairobi ka. Ni en ganya wang' neno. En wang' neno koro jo world coin to wacho ni wang'i koro chako bedo kaneno nyethi tingli. Peter Nyango wacho kanyo ni owuoro mos ma jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua omiyo Raila Odinga wacho ni entiere suri. Neno wayo makare neno kanyo Pastor Wood Nyajon wacho ni kumwoch ni Ramogi TV kelo nego kendo wacho ni maeka mokete wang'e kugol wang'e onje mar Ramogi TV. En Ben Bella wacho ni kwa bwa Ramogi TV chopeo makare kaito wacho no mora ahinya kaka Ramogi kelo weche gi manyien world coin no to wacho ni biro kelo luoro ne oganda manose kaw nonro magi kaito mako jwang' David Omondi wacho ni ka pesa ema ne ondhogo jawar koro gin to gin ng'a mawenge gi dekos ma ok ochwero pi. When pilot mar dhiwa bende moro kodwa kendo moswage mara ahinya wacho ni weche manyien mag OIMORE donjo ne yo makare kendo mora ahinya. Sauke mar Osiri Nyathike bende neno yo makare kendo wacho ni weche manyien biro ne mayom. Odhoch soja mano Joshua Odhoch soja entiere gwenge mag Rapogi Hamoso Kanyamkago Migori County wacho ni weche manyien omiyo ng'eyo gik matimore kendo kaka weche mag world coin koro osechopo goganda mano kaw nonre wang'e. Nyakwar Chacha wacho kanyo ni oyie ni weche mag siasa onge kod sigu jowadwa gima wuoro ni kare ker mar Kenya nogolo mambo matatu e buku mar Ezra 7 matindo 26 koro wacho ni joko ma igi wang' gi wach mar mambo matatu jatend ker luwo mana muma jatend piny luwo mana muma kata chwiko wacho ni en bende nitiere kodwa kata kamano wacho ni piny wacho ni gotim gimoro motendre kod world coin kaito Peter Onyango wacho kanyo ni en bende entiere kodwa e chendo. Chieng' Joffrey wacho ni en luonge ni AK Professor Uda Sumbi in kanyo gi Mikai Mari Lorina Chieng' wacho ni osedonjo kendo osechake ne budho utiere kodwa. Deriko Uma Achia bende wacho ni en awendo berne kabisa kaka weche gi chopo ne gi awende yo makare. Bende ote mar Musa Wuoda Tieno wacho kanyo ni OIMORE George Batioro ni mos kata wacho ni en ogenya mano okwada to en japancha achiel kende mantiere boda. Med dino pancha go kik bedgi kikel ne jowuoth chandruok mora mora kaso ka ngodhe kawa neno Ramogi maler ahinya owino Kamin Nomolo mar ngodhe wacho ni koso Raila kod Gachagua osechako handshake yawa openjo kamano en bende samoro mane gima oparo kasto Bob kawuok Kabondo wacho ni Ramogi ler wach malit na en gima koro world coin gige ochako timo ne wenge oganda wa mane gima koro miyo abedo gi buok. Kayo Tyra Odine to wacho ni world coin chal ka gimo kelo midhiero jowadwa wenge ji neno kure e pinje mag UK gi Ohio kaka ne George Bati wacho cha. Kaito Brian Niro Destiny wacho kacha ni jogo chal ka gima nodhi otimo welding maonge gi angolo makoro wenge gi Ramogi wacho ni en ok en gadier ni world coin emo kelo rem mar wang' machal kamago. Bernardo Pole aneni kacha wacho ni Nyong'onga Ramogi TV chopo no mayo makare mano Nyong'onga school kaito MC John T bende wacho ni ento ola gi piny mar Kenya. Babu Wuod Kombura Usi bende wacho kanyo gin kanyo gi Valentine Obondo mano nyale go gombe gintiere kod weche ndo George Bati. Nakura Ramogi medwana ndiko no nambari ya deka uchelo no Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachel kod Twitter kawadugo kar Kenya kwa Ramogi podo bro medo dhi nyime gi weche mamoko manyien ka bende ote mari wa medo somo kaka sa medo sudo miyo kik idhi mabor med mana kete ka nikech kawadugo pod wan gi weche manyien.
Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Wekelea na shabiki kaende. Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu, nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika, nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki, nikakumbuka ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazita win pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Machiegni kendo nyakura mgaji wang'ero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV wadhie mago motenre kod somo kama sechegi makoro jopuonjre manyocha otimo penj mar klas 12 koro donje mbalariany mar dhi nyime kod sombgi moko kuomgi to pod okwame mier kendo lek madonje mbalariany koro dhi kagima rumo. Kaka jafumbo marwa ma Mombasa Georgia okoleronwa matimore nikech obok mag duoko pod okwamo e sikunde nikech gope mag school fees kachiel kod ridruok mag chike moketi mar donjo e kuonde tiegruok mamalo. Bang' timo penj mar klas 8 kendo yudo alama mar B, japuonjre Masimure mane somo e sikund nyiri ma Bahari Girls Kilifi ne yudo luong mar dhi mbalariany ma Uzima mantiere e kaunti ma Kisumo. Kata kamano, Masi monego beni donje sikul juma manyien koro chunyo sechako goyo kibi bang' tend sikul manusome tamore chiwone oboke mar duokone mar penj kaluwore gi gowi mar school fees mapod ibandhe. Principal anadai 57,000. Wazazi wangu wamejaribu kumwongelesha anipe hizo slips tu niweze kuenroll kwa sababu wamejaribu kuzilipa lakini hawajamaliza. Hata ilikuwa nataka tufanye mkataba, tufanye agreement na huyo principal. Tuandikiane vile nitamlipa lakini alikataa. Wuongi magoyo mana amale ka gichiem koni osetemo yore duto mag yudo muom mar tieko gowino gino mokoni pokonyolo lemo nyaka sani. Ashughulikiwe kwa sababu serikali inasema kuwa results
ni mtu anaweza chukua hizo na akaenda, lakini huku vile wanavyoongea huku chini sivyo. Nimeweza kuapproach wakuu wa elimu, nimeenda paka kwa directors, wakanambia niende Kilifi County. Nikaenda huko Kilifi County, huko nako akaenda paka kwa principal, akaandikiwa barua lakini alikata kuisoma. Udo 10 sekund bahari yewi wachno ne okonyuolo lemo to kata kamano apis mar migao mar somo e kaunti ma Kilifi ne okoni luonda wachno mar yango adieri mantiere. Nimeapply help, nimeapply HEF. Sasa nikipata hizo scholarship naweza tu kuendelea, lakini huku nyuma huku ndo nipate hizo karatasi zangu, mtu yoyote anaweza nisaidia, mbunge, governor, mtu yoyote tu. Komachielo, japuonjre Maxwell Manduka mabende ne otimo penje sikundi ya wuoyi mar Shimo la Tewa kendo yudo alama mar B, to koni nyaka sani pok oluonge mbalariany moramora. Okoni ne oro kwayono modeko yor mbui bang' kane otuone oboke mar duoko nikech gowi mane ibandhe sikul. Nilipotuma ile code walivyotuambia, nikaambiwa my index number does not exist. So nikafanya research, nikawapigia KUSIP kwa hotline zao, nikaingia ndani nikapata namba zao, nikawapigia, wakanambia niandike barua ni attach na certificate zangu. Asa katika ile harakati sikuwa na certificate pia, because nilikuwa ninadaiwa shule. Olero ni singo mane ochiwne ni biro luonge mbalariany pok onyuolo lemo nyaka sani. Kasubiri KUSIPs, nikawa ninawapigia, wananiambia ngoja tutakufanyia placement. Asa katika ile harakati mimi nikasubiri. Ndio ile nilipokuja gundua asa mambo na help ina kama 9 days deadline yake. Sasa nikawapigia, wakaniambia je ningoje mpaka admission ifanyike. Mtoto wangu haje tu shule. Misada hakuna kabisa. Kwa nini sisi wanyonge tubaki hivi? Wanataka watoto wafanye nini? Kama mnalalamika na madawa ya kulevya Mombasa, mtoto mwenye amefanya juu chini, amefanya bidii mpaka amepata hiyo grade. Ywak mar jonyuol jopuonjrego en ni piny owacho e bwo migao mar somo mondo donjre e wechego mar neno ni somb nyithindogo dhi nyime ma ok orochore. Sina mahali ambapo naweza kurauka kila siku, ni ile nizunguke, nipate mjengo leo ama nipate wiki moja, kisha wiki moja ama ya siku 2-3 hivyo, yani maisha yangu yako hivyo. Lakini university bila mtoto kuitwa hakuna kujoin university. Kwa hivyo serikali ninawaomba, hizi sheria zenu hizo sheria mlizoweka ni nyingi, kama inawezekana mpunguze ili wale walala hoi wanyonge wasio na uwezo pia waweze kuendelea na masomo. Niliuliza ushauri kwa mwalimu wangu, akanambia labda nisubiri next year September ni apply tena upya, lakini saizi hakuna matumaini. Katobedo ni thoth jopuonjre manotimo penj mar klas 12 joseyudo thuolo mar donje mbalariany. Moko kuomgi pod okwame mier ka midhiero maduong' ma giywago en nok mar omenda kaachiel kod chike ma gikone oridore mondo mi japuonjre oyud thuolo e mbalariany. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wasuru nyakwara mogi wuok Mombasa wadhi nyaka gwenge ma Siaya kama anyuola mar Oyoma Masala e sub-county mar Rieda odhi e doho mar manyo ratiro ne dayo moro ma jahigni 79 mayangore ne obambi dwe achiel mokalo. Dayo no ma jahigni 79 manyinge Matlida owuoro kumo maong'ere gi nying mar nyar Nyang'ada. Report noyango nek machich notim gi achije mokariyo. Anyuola no opedho ne doho report gi mar matudo Jacinta gi nek mar dayo no ka giwacho ni en emane oro ji moko ariyo mar dhi kwalo oduma e odayo no. Jariyogo emiyango ni nobambo ma onego dayo no. Jacinta dhiambo koda achich machielo ma nyinge Michael Nyawanda nyochak omaki kendo ma oter e doho ma Siaya. Doho kono gi rambun kanonro dhi nyime motelo ne dok e burano kendo tarik 2 dwe ni. Gini to we omiyo wago ne anyuola ma Masala iro kamano gigo koko momiyo wakao tingni kaka jo Oyoma waringo kod wachni muhakikisha ni mama ni omaki gisamwa wuoye kodu ni mama ni okel kawuono Siaya Court ka obiro kao pli osekao pli koto nyiso wana duok tarik 20 dwe mar 9 chieng' ma kot biro neno kigole oko e yor bond katituone. Kapod wantere county ma Siaya nyakwara Mgajwang, jalup speaker ma od bura ma Siaya Andre Kazo Duoro Dongo okwedo chenro mar chiwo thidhia mayala ne joket mwandu kuom thuolo mar higni 66. Koloso afisi mar Duoro Dongo ma bende en jakanyo e komiti mar law e county ma Siaya
Owacho ni chenro makamano timo ataro mar chik kaluwore ni jodak ma Siaya ne ok okawo pachgi. Odoro Dongo lero ni higni 66 en thuolo malach gino ma owacho ni kelo chich mathoth e wi chenro makamano. Negima wachore ni ala swamp ni kod lease mar 66 years ma ni nyiso ni kata nyakwarwa ok bi winjo ber ma ala swamp. Ok anyal yiego mano nikech gima nitie mang'eyo en lease ka bedo ga to bedo kata katin ka ng'eny to 20 years. To en wacho ni subject renewal kopono tieko timede kopono dhi kod jowo maber. To ma lease mi wacho ni higni 66 to kata mana public participation ok notim jowa ko penj ka giyie ng'ama no kawo pesa ma lease no kuom leaders gi ng'ama no sign en ng'a to wan gino ok nokelwa ani committee mar lands omiadwa wacho motegno ahinya ni kopon tie ng'ato mano kawo pesa no to rangra ahinya nikech the matter was in court. Owuok Siaya nyakora mogi koro waridore nyaka e gwenge ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay pod ni kod pek e kedo kod landruok kute mag ayaki ka koro nonro yango ni rowere kind higni 14 gi 24 medo gamo kutego. Nonro makamano yangore romo manobagi kod riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Liverpool Voluntary Counseling and Testing kotudre kod sirikand kaunti ma Homa Bay. Landruok kute mag ayaki nyaka sani ochung' e atamalo 16 ka ripot bende yango ni moingo ji 1138 ni kod kute mag ayaki kama thothgi gin rowere kind higni 14 gi 24. Ren migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay Roslyn Omolo wacho ni sani gikedo gi duoko chien landruok kute mag ayaki e kaunti no. Homa Bay is one of the counties that has a very high burden of HIV and AIDS. So we just called this conference so that we have, we are calling it continuous quality improvement. We want to know what is the other facility doing better than the other and how can we share, how can we support each other internally without having to leave Homa Bay to go to another county. As we speak, the number of cases that are on ARTs and HIV active care management is 138,000, which is a big population if you consider that the population of the county is 1.2 million. Number one, ensure that those who are on care and treatment continue and adhere to the drugs. Then number two, we cannot forget about the structural issues. How do you ensure that this child goes back to school? How do you ensure that we economically empower this cohort that is a problem? And then, of course, this disease or this scourge is a behavioral disease. How can we continue the social and behavior change communication among our communities? Wasudane Lydia, wangiane motende kod wach ma nowuok e gwenge mag Kajiado kocha kama amen nowuok e kind rawera moro kod sibuor. Nyakora mgajwang rawera moro majahigni 17 tonye lak tho bang' kedo kod simba kata sibuor e gweng' ma Imbirikani kaunti ma Kajiado. Jalno ne okoni sibuor no nyocha ne omonje kane olago jamni mage kaka miyo ler kod jafumbo marwa Walter Nyambaga. E osiptal ma Imbirikani level 4 moyudore Loitoktok e kaunti ma Kajiado, wuoyi matin Tajiri Lemayan dhi nyime kod yudo thieth bang' tonye lak tho bang' kedo kod simba dua tenga kama simba no ne owe kod adhonde ng'e bedene kod okumbone. Walining'ata huku kwa mgongo, kwa mkono na hapa kwa mguu. Walienda lakini hawajaenda sana, wakaenda tu wakalala hapo, watu wakaja kunisaidia. Since admission is really stabilized, there was no any signs of internal injuries. The breathing was okay, the oxygen saturation was okay. Lemeyan en jaigna par kod abiro ma wacho ni ne olago jambe kinde masimba madhako kod jithinde. Bende ne nie jambe kanye mag yudie migago. Gino mane okoni simba no ne nyaka chwer luya e kayomb kod jambe. Ma okela men mapeka obayo simba no kod tong e kata kamano ne obaboch kendo simba no ne odum kuome. Nilikuwa nachunga huko porini. Nilikuwa mwenyewe. Simba wakaja wakanivamia, wanataka kula ng'ombe kwa lazima. Nikajaribu kumlenga na mkuki, nika miss. Sasa simba akaja
wakanivamia. Simba ni wa kike, alikuwa na watoto. Tajiri wacho ni simba gosebedo kamonjo jogweng kendo hadho jambege ka jodak mangoro tondo nyong'wech kendo weyo ka simba go mudo chai mage. Wanasumbua sana huko, hata usiku wanasumbua na mchana. Lakini sana sana usiku wanakuja kusumbuana usiku, wanakula ng'ombe. Anasumbuana na kila siku na wachungaji wa ng'ombe na ile watu tunachunga ng'ombe usiku, nasumbuana sana. Once in a while we get animal attacks. We do get sometimes elephant attacks, we get lion attacks, hyena, snakes. E gweng' mambiri kani, sani koro maloyo simba 11 nyaka sani osemonjo jodak kendo kelo lal mag diek maromo 11. Apisa maduong' mag leka KWS bade mambo Seli Paul Wambi oyango wachno kendo singo ka okang' mowinjore. Anasumbuana na kila siku na wachungaji wa ng'ombe na ile watu tunachunga ng'ombe usiku, nasumbuana sana. Lakini nikipona darudi tu porini, darudi tu kuangalia ng'ombe kuchunga. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wasura ne kendo koro wadonje wach mane wawacho Lydia kotende kod weche maga kaka ne nying mopogore gwenge wa obiro kaka uono Millicent Adhiambo kod wakolon wasigana mar ochot odong'. En kwa bende kikali neno ko ganda jochung' kanyo kendo gigoyo picha moko. Paro ni winjo gerera paro moro molo gimoket mabana no ka samoro leng'ore. Samoro chal ka gima ngima no ko ber. Pani tende county winjo yange kaka kar rwako jolimbe kata kama ywayo jolimbe jobat. Koro wada winjo ne chakruok mare kod kwayo mar jopiny ka bende miwacho no nyalo bedo achiel kuomgi. Nyakwara mugi gweng' mar ochot odong' yudore county ma Homa Bay. En gweng' ma jopiny goyo mbaka e nyinge kendo gipenjore tiende. Bende in kod ng'eyo kaka nying mar ochot odong' ne ochakore? Utude gi jafom marwa Millicent Adhiambo ma kolonwa chakruok mar nying ochot odong' e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakwara Mogi Ajwang', chenro mar ng'e gwengewa odoko wa kendo nyake county ma Homa Bay. Be nyalo lieko ni en nying mane mwaduogo ni kod nonro mare kowuok e county ni ma namba 43 machiegni e kar dak e ward ma wang' chieng' mayudore sub county ma Karachuonyo, kilomita 2 kende kiwuok Kendu Bay kichomo Katito. Ibro chopo kamoro ma ineno ranyisi mondik ni chopo kamiluongo ni ochot odong', ma bende oganda moko luongo ni ochot odong', to mano en kaluwore gi kuma ni puonjore dholuo mari. Kiwinjo nying machalo kama kata sami chopo kata ikalo ineno nying ni, ang'o mabiro e pachi? Bendi se penjori gima omiyo demi jodak maluora ni ne chak kae ni ochot odong'. Wawinja ne paro mawuok kuom jodak ma wang' chieng' kae ni gin gi ler mane e wi nonro mar nying mar ochot odong'. Kana tedo kana yudo ka ndara ni luongo no ochot odong', to kamedo penjo ni ang'o momiyo no luong kanyo ochot odong', to no wachna ni no chake ochot odong' nikech ndara no nogik gi kanyo to nilose gi jok moko ni jo HZ. Koro gine mane giwe ndara no kasto ochak ni kanyo ochot odong' keche kama lam nogike. Judge said ne timango ne loso ndara. Koro kane giloso ndara to gipenjo ni kae udwa nwa ketnu na wan luongnu nang'o, to mama moro nobiro mane loko kanyo ni mondo luonge no ochot odong'. Kian kipacha to aparo ni ochot moro manochot mano dong' kanye momiyo iluonge ni ochot odong'. Ochot odong' kian awinjo ni lori moro no accident ochot odong' kanyo momiyo chake no ochot odong'. To koro kaka wasewinjo paro mopogore wi nonro mar nying mar ochot odong' kowuok kuom jodak makae, we wawinja nena ng'ano mane nitie ka leronwa kuma adieri kata chakruok mar nying ni nowuokie. Nitie wadwa miluongo ni Jekonia Ogeda, Profesa Jekonia Ogeda. Nogero pong' e batha ka but dalana ka. To ene pong' manokwongo biro ne Jokarabondi. Koro pong' ni emane warege. To kane warego ka, koro mon noere kabisa. To kamba mar masin nosiko teko ne chot sate.
kamba mar masin nosiko chot sate. Koro mon kodhi gi bel giluoni nyagi ni birego kanye na birego Rweda karwa ka iluongo no Rweda idhi uchoto dong an benda ka dogo de uchoto dong moka dong e pong en kamba mar rego mar masin emane chot. Koro mon danga wach gi dwa sungu ni nickname. Koro mon ni luoni ni kama gimoro chote to moki dong e ipong. Mane the point ni ano kadwar kama aolo bando na kata aolo benda to samatin uchotango ilunwa ni kambo timango kambo chot. To mana kaka inyalo chak ng'ato nying moro katugo mamon nyinge mane otisego ekoka wawinjo ni nying mar ochotodong bende omuonyo nying mar Karabondi mane owinje mane bedi e ranyisi manyiso ni kori chopo kamiluongo ni Karabondi makata nyamburko nyalo chung'e mondo kaw jowuoth to sani ong'eye mana ni ochotodong. Koro ochotodong ni osetimo no marach nikech ononego luong ni Karabondi signboard to ok nokete Karabondi signboard. Koro en ochotodong onge gima timore ena signboard no kende onge gima timore to mak mana gima timore ji kabiro to joma nigi mtokni matindo tindo ge ohero go picha kanyo nyiri kabiro to go picha kanyo ka gichung to gigo picha kanyo gi mtokni mane gima gitimo to kata gima marach mosetimore ochotodong pok wawinjo. Nyakoromogi Ajwang' mana kamano kora mor nikech ponono wuoth dang' chopi kae miluongo ni ochotodong ni to ing'eyo makata kigolo ng'we yamo ni moro imiyo nyawadu mondo kawi e picha moro ibi sungie ni ndalo moro ni kalo kata ni chopo ochotodong to in gi ler ewi nonro kaka nying mar ochotodong nobiro mopogore kod kaka oganda mopogore osebedo kalieko. Oriti masani warom juma manyien e chenro machalo kod mae kuma bro duogo kod nono mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo. Jogo picha koro winjo Judge Bati. En kuma nyaka yude pichni moko e mbui koganda ohero kata kamano giwinjo ni masine no chot to mogodo. Koro kamba mar mashin ne chot to mogodong kapok oregi wuok mondo nyithindo dhi ochiem. Koro paro ni kanyo koro kaka ncho wach ni chako juog joma ni e lai mag mbui. Koro joma go picha ochotodong bende obole gimoro matin ne jo Karabondi. Nikech wacho ni ochotodong kanyo en mana picha kende gima jopiny yudo to onge. Kora mgajang komiti mar od bura ma malo dhi nyime kod romo gi jokanye sekta mar sukari e manyo kaka ginyalo chiro sekta no ahinya to kembe marego sukari ma osebedo gi midhiero. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyo ler mathoth ewi limbe ma kawuono notimore ka komiti no notimo limbe Kisumu. As who have appeared before us have clearly told us that what they would like is a farmer to benefit. And for a farmer to benefit, the milling plant must be efficient. We must be able to pay for the cost of operating and servicing of this plant. We must be able to pay for the people who are working in this particular. We must be able to pay the farmers and make profit. They do not want the privatization option that is taken to lead to loss of the land that belongs to the factories. Magi biro kaluore ni kemberego sukari e alwora ma imbo mar Kenya okosebedo katimo maber gino mane ochuno mondo sirikal olor moko kuom kembego kendo bed kod paro mar dwaro kelo sukari kowuok e pinje maoko. Yangore ni nyaka sani kemberego sukari kaka Chemelil, Sony Sugar, Nzoia, Muroni kod Miwani ni kod gope motimo limtidi mag piny owacho ma bilion 128 magi dwaro ni mondo piny owacho owenegi. Penjo manitie ni ka osewenegi gopego e seche ma itemo keto kenge mag chierogi jopur kod joma moko ma bende gin kod gopegi ma bilion 1.7 to ng'ano mabiro chulo. The farmers are owed more than 1.7 billion shillings. The individual farmers. You can imagine how much they have been suppressed, by that kind of loss in terms of their money that is not paid. The salaries, arrears to the staff,
more than 5 billion shillings. Taxes to the government around 50 billion. Development loans that they have taken from various institutions amount to more than 65 billion. And there are other creditors like NSSF, NHIF, and other statutory deductions, which they have not remitted up to a tune of 5.2 billion. So the total is what is coming up to 128 billion. The ask here is that they want the taxes forgiven, they want the debt forgiven. But one of the things that now we want to inquire is about, what happens to the other creditors, for example. What happens to other people to other institutions and creditors that these sugar companies actually owe money to? Jakom kamiti no mochung ne omenda Kuria Kimani kod John Bitok mar pur olero ni romo no dhi konyo e keto kenge makare mag reso sekta sukari kendo tieko midhiero mag sekta no. How do we make sure that even though the intent is to revive the sector, how do we make sure that it's not abused in future, so that you don't just run down an institution knowing that at the end of the day, government of Kenya will come and bail you out? There are individuals who are charged the responsibility of managing these factories, and they mess them up deliberately based on the decisions they made. In our recommendations, we shall be looking at how can these people be brought to book, because they are working out there, they are living their life naturally. Well, they messed up the cane, economy in this particular country. Bendegi koni sani, nyaka koro gibeda kiba, mandiko piny, gigo ma jopiny dwaro, kaachiel kod chenro mar jatend piny, ewi kaka ginyalo kelo ne sekta mar sukari lokruok. There are managerial issues that we would wish to consider, particularly in so far as if you can see the private sector is doing extremely well. What is it that is there in the public sector mills that is deficient? Now we need to put pen and paper and put now what's the intention of the people of this region and the intentions of His Excellency the President into a legislative framework that can therefore be implemented and that will lead to revolutionizing this sugar sector and making sure that farmers earn their guaranteed minimum return and not to rely on the imports which are not even sure of the safety. Romo makama pod dhi nyime ka odiochieng' ma kawuono ne giromo gi MCAs, Jod Bura, Senators kod Governors. Odiochieng' ma kiny gibiro rado kod jopur gi jokanyo mamoko. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ramogi kawuok Kisumu dhi Migori, unga mag rech ma ong'ere kaka fish cages 4 manego ginyalo romo milion 3 mane piny owacho mar kaunti ma Migori ochiwo ne jolupo e gwenge mag Nyateke mondo konygi e yore mag pidho rech pok ochako tiyo. Jafwamb marwa George Juma lero ni koya kaunti ya Migori en dweche 2 nyaka ne sirikal nochiw fish cage go. Piny owacho mar kaunti ma Migori ne ochiwo unga mag rech mabende ong'ere kaka fish cages ne jolupo e dho wedhe 4 e kaunti ma Migori e nyasi mane obagi e dho wadhno malonda Konyango dwe mar 7 mar higani. Kinde malo dwe achiel bang' ka ochiwo unga gi pok ochak tiyo kodgi e pidho rech. BMU mane wasemiyo wayudo wach kani gibedo gi pek mar kaka mondo mi gichak rwako rech e osadhi mag nam waketogi ma waluongo ni cages gi. Koro wapango kamar dhi bedo ne romo kodgi mondo wang'e ane kama pek chandogi mondo wanen to wanyalo konyore nang'o. Jolupo wacho ni pod gito nyithind rech kaachiel kod chiemb rech kawuok kuom piny owacho mar kaunti ma Migori, ka piny owacho mar kaunti ma Migori bende wacho ni winjruok en ne gichiwo ungago mag pidho rech, kanyo chiemb rech kaachiel kod nyithi rech to nego tim kod jolupo. Jolupo gi ne ochako mana chiwo ywak margi mondo migi nyithind rech kaachiel kod chiemb rech mano odiochieng'no mane omigi ungagi mag pidho rech kod piny owacho mar kaunti. Fingerlings be nyaka gimiwa nikech gin expensive minyalo ritigigo. Koro gigi kata ko kelgi nyaka be gichag niwa security manyaritogi. Wadwa medo siro motegno niya, kik gikelgi gibed pambo e pika. Gikelnwa rech to gikelnwa nyaka chiemo ma rech ginyalo chamo. Jonam ne wamiyo cages mamano e kol maduong' ne gigombo mondo gibe giyude cages koro gichak lupo manyasani. Koro en ani mano kan watero to eka koro iyudo ka kuonde ma mbek nitie koro chako wuok ni wach rech bende kati. Apisa maduong' e migaono mare kaunti ma Migori Jojo Chola wach ni bende jolupo mane omiyo unga gi koro oseyango ni koro pod gintiere kod pek e nyiewo nyithind rech kaachiel kod chiemb rech. Piny owacho mar kaunti ma Migori biro kod chenro mar jologi. Nyithi rech mowinjo megi mondo rech orwake unga gi
bang' kanyo chiemb rech be biro dwarore. And anyalo wacho ka bende ni nikech gidonjo ohala mane pod ok gilonygo, gin jolupo mane ok gitimo ohala mar ounga ni. Wan gi mpango mar loso negi puonj mondo ging'e kaka gidhi pidho rech e weche mag ounga. Ounga gi ne ochiw ne jolupo mondo gitigo e yorego mag pidho rech mondo koro kik giket mana geno maggi e lupo e nam Lolwe. Malo jolupo 10,000 dhi e nam Lolwe odiochieng' ka odiochieng' mondo koro gitim lupo mar rech kaachiel kod omena. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV, kik bai. E ohala gi mwando, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondo iwinj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni ya Ramogi ukoro wadonje weche mag tuke kama kocha mar Harambee Starlets Beldin Odemba ogolo jotugo mar 30 mabiro timo ikruok ne tuke mag manyo tiko mar pinje Afrika higa mar 2020. Vabiro timu mate wa Keini mag Harambee Starlets bank maneta wa Keini wuok kendo riwore gi Nzoia Sugar. Jaloyo Valerie Kesa matugo ne Madira Girls kaachiel kod
tawo wete matugo ne club mar Kenya Police Bullets gina moko kuom jotugo molungi. Ne kesa nologonde kode kod abiriyo kuom tuke 22 mag division mokwongo kendo konyo club mar Soka Assassins kao lig no. Kuom jotugo matugo lig ma oko oyudo gwel gin kaka Ese Akida matugo ne club mar FC Hawk, Majolina ne kesa jotugo matugo ne club mar SK Slavia Praha e kind jotugo no. Harambee Starlets biro rakore gi tim mar Indomitable Lionesses mawuok e piny mar Cameroon tarik 22 dwe ni tielo mokwongo ka tielo mar ariyo biro bagi pacho tarik 26 dwe ni. Kaprong'yo mago mag tuke nyakuom Gajwang Wilson Stanley matugo ne club mar Kariobangi Sharks ogwele tim mar Harambee Stars motelo ne tuke mag osiepe kind Kenya timbe matagi Sudan. Kenya jatugo no kagin mare emiso mabiro kete mar kocha Infera. Stanley no chako gadhula club mar Gor Mahia kapok noriwo ni Gogo. Making others proud to be a Kenyan from the start with hard work, endurance, praying and working, hoping. I think it's easier for me to do anything. I know I can do it. Yero mara rewo matalo tuke magadhula katika FKF machiegni ka jogo manitie sekta mar tuke magadhula kwa jatan migao mochungne weche mar tuke Babu na Mwamba mondo luongo bura mar keto kenge mar motelo yero. Bedo gi ng'ikruok bang' dok no kichoko komiti mar ya pisi. Atlanta Hela bole Nairobi jotugo go machon moting'o Miki Weche Samandwa mar Bana Hezbon no tugo ne mar Gor Mahia Osde Nasema wale players ambao wako saizi ni players ambao walicheza mpira jana. Just the other year ndio wako karibu na Nick Mwendo wanaongoza mpira ya Kenya. Sisi ambao tulicheza mpira miaka za 80, 90 we are nowhere. Tumejaribu kuingiza kichwa yetu hakuna nafasi. So naomba Mungu, Mwenyezi Mungu this time round vile sasa tuko na sisi ambaye anajua mama mpira ambaye anatambua sisi kama players. Atafanya kazi yake vizuri, tutaingia kwa mpira tuweze kuunda mpira Kenya hivi vile ambayo. What we are asking for is for a polite message to the sports to stay home and find a for the process of holding an election. Further, it is within the law that the secretary can act within the law that is supposed to hold the election by February. Soda ne koro wang'ene weche mamoko kamar ni tim mar Kenya matugo tuke mag adhong' mong'ere kaka hit squad otieko ikruok margi mar ndalo 10 e piny mar Cuba motelo tuke mag mar yuoro e tuke mag siga manyien. Migao mar weche tuke nosiro jotugo kaka gigeno ntiere ne biro timo maber tuke mag pinje Afrika go Dakar tukego igo mar kwayo pinje mabiro dhi Olympics piny mar France. Learned more of technique wise on how to work on our footwork. Most probably that's the main thing we have learned. We have to be light on our feet. Qualifiers ndio sasa exam yetu kubwa yenye kombe letu, na naamini sana ambayo tunaenda kuleta matokeo mazuri qualifiers. Tunataka kuqualify hata sisi kwa matokeo mazuri. Nina imani tunataka kuqualify. Muda huo mfupi tulikuwa hapa ya Cuban boxing culture. Tunatumaini kwamba tutaweza matokeo mazuri kufuzu kwa wachezaji kadhaa kwa majao ya Olimpiki. Ya wadonje weche maga. Tugo na machiel Carlos Alcaraz
go Mateo